2015-16 Top Champions League Showcase Soccer. One box, pick your team. Break number 6. Good luck. Eigentlich ein super Produkt, muss ich sagen. Kommt zwar auch immer die gleichen Autos drin vor, aber man hat Chance auf 101, auf 5, auf Printing Plates, auf super seltene Parallelautos. Ich finde es ein super Produkt für den Preis. Leider kriegen wir es irgendwie nicht so oft so schnell voll. Ich hoffe, wir kriegen den Case noch voll. Also ich mag das Produkt, auch wenn ich schon fast alle Karten habe, so ein paar One-of-Ones und auch 5. Ich werde immer wieder mitmachen. Im Board steht noch ein Case da hiervon, falls jemand mitmachen möchte. Da sind noch ein paar Teams frei. Real Madrid, Barcelona müssen noch frei sein. Auch relativ günstig. Oh, wir haben ein Blue Pack. Hoffe ich, ist da was drin, was ich brauche. Blue Pack. Das machen wir direkt zuerst. War das auch ein Blue? Ja. Also Blue Pack. Suko for Astana. Blue. Rajkovic. Ups, ein bisschen tiefer die Kamera, sorry. Rajkovic, Blue for Maccabi. Junior Fernandez for Zagreb, Blue. We got Astana, again blue. Zoet for Eindhoven, blue. And we got Brecht Dagere for Ghent, blue. And the insert is Sergio Ramos for Real Madrid. Alright, onto the box. Let's gucken, wann das Auto kommt. First up is insert for Barcelona. Road to victory, Messi. Next up is a base. Insert Neymar for Barcelona. Base. And insert is Roma, Francesco Totti. Oh, we got a nice dual. I think it's a dual autograph. Oh, nice. Dual autograph. Nice. Das heißt, hier dürfen nur Base drin sein. Für eine nummerierte noch. We got Wesley Sneijder for Galatasaray. Got a dual autograph coming up. Here is the numbered card. Nicolas Gaitan for Benfica Lissabon, number 299. Insert is Thiago Silva for Paris Saint-Germain. Next box is first insert and autograph behind it. So das Autogramm kennen wir. Das ist für Bayern. Manuel Neuer autograph and Dario Silva insert für Donetsk. Autograph is Manuel Neuer. Not numbered. Bayern Munich. Nice. René Berlin cards. Base insert is Angelo Enrique for Zagreb. We got insert Parejo for Valencia, and for Sevilla, that's Steven Nzonzi, number 225. 9 of 25 for Sevilla. Combo, Spain combo spot. Got base insert. Tel Aviv insert. We got Giannis Maniatis, Olympiacos insert. We got Barcelona. That's Mascherano. And the last autograph, we got Francesco Totti, and the autograph is dual. Come on. Dual autograph. Oh, I know what it is. It is for Borussia Mönchengladbach. Is it numbered to 25? Which one is it? Is it not numbered? Let me check. 18 of 25.
Very nice. Gladbach is DJ Scorpion, Sasha. Rats. Come on, focus camera. 18 of 25. There you go. Borussia Mönchengladbach. That's Raphael and Patrick Herrmann. Nice duo. So that's it for the break. Very nice. Thanks for joining, and I hope to see you next time. Peace.